Welcome to video number 313. In this video, we are going to learn briefly about an erstwhile Danish settlement in a South Indian shore town called Tharangambadi. And as learners of Tamil, you can also learn some spoken Tamil words, and this can also be a listening practice. தரங்கம்பாடின்ற பேருக்கு அர்த்தம் என்னன்னா the singing waves. இதுக்கு டேனிஷ்காரங்க வச்ச பேர் TRANQUEBAR. Tharangambadi means the singing waves, and it was called TRANQUEBAR by the Danish people. இதுதான் தரங்கம்பாடியோடைய நுழைவு வாயில். This is the entry gate of தரங்கம்பாடி. இது கடற்கரையை ஒட்டின ஒரு சின்ன ஊர். ஞாயிற்றுக்கிழமைன்றதுனால நிறைய டூரிஸ்ட் பொழுதை கழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. This is a small little seaside town and we have quite many tourists today spending their time because today is a Sunday. 1620வது வருஷத்துல தரங்கம்பாடியை ஒரு ட்ரேடிங் போஸ்டா டேனிஷ் நாடு நிறுவியிருக்காங்க. TRANQUEBAR was established in the year 1620 as the first Danish trading post in India. இங்க பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ரெண்டு இடங்கள்ல ஒன்று கடலோரத்தில் இருக்கிற மாசிலாமணிநாதர் கோவில். There are two places worth seeing here. One of them is the Masilamaninathar temple. இன்னொன்று டேனிஷ் கோட்டை ஃபோர்ட் டான்ஸ்பர்க். இது 17வது நூற்றாண்டில் கட்டினது. And the other one is the Danish fort Dansburg, which was built in the 17th century. But the temple that you see now is the replica of the old temple. நீங்க இப்ப பார்க்குற கோவில் பழைய கோவிலோடைய நகல். Because the old temple was washed away by the sea. ஏன்னா அந்த பழைய கோவில் கடல்ல அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுது. தரங்கம்பாடிக்குள்ள நுழையும் போது நீங்க அழகான ரெண்டு தேவாலயங்கள் பார்க்கலாம். You can see beautiful two churches as you enter தரங்கம்பாடி. இதில் ஒன்று புதிய ஜெருசலம் தேவாலயம், இன்னொன்று ஜியோன் தேவாலயம். One of which is the New Jerusalem Church and the other one is the Zion Church. நீங்கள் தரங்கம்பாடியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வரீங்கன்னா சனி ஞாயிறு கிழமைகளை விட்டுட்டு மற்ற எந்த நாட்களில் வேணால் வரலாம். If you wish to explore Tharangambadi, you can choose the days other than Saturdays or Sundays.